நான் சொல்றேன் சார். सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् अपारकरुणामूर्तिं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वकम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिगता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ऐहुं ऋ ये वों ऐ औच हयवरट लं न्यमज्ञाननं जभंश गडदश जप गडदश खाप छठत छटथौ कपै शशसव हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि सुप्रत्या सु औजस् औम औक्षर ताभ्यां बिस नेभ्यां व्यस न्यसिभ्यां व्यस न्यसोस ऑ नी वो सुप सु औजस् without its letters sakara au as भ्यां भ्यस as os on e o su. The letters consonant okay the place is akuha visarjaniyānām kantah ishuccayāshānām talu ruturashānām mūrdha rutulasaānām dantāः upupadnyāniyānām voštau न्यामज्ञानानां नासिका च एत ऐतोः कण्ठथालु ओत औतोः कण्ठोष्टं पकारस्य दन्तोष्टं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य. नमस्कारं गुरुजी. Okay. In a previous class leda sandeh irukka, otherwise we will proceed with okay, let me share the screen. So basically whatever the 19 odd sutras relating to the Hal Sandhi what we have seen is now listed in the ascending order of number. The way I took was to be for the ease way of understanding. The easier sutras were first told and little bit complicated one was taken up later. But as I was telling, there is a important aspect in this particular section of Hal Sandhi, starting from 8 to 1, which in other word is called Purvatra Asiddham. There is a separate sutra as a Purvatra Asiddham, which means Purvatra means Purvasmin, Asmin, Atra is a Tral Pratyaya, Purvasmin, in the earlier sutras, which means what is earlier is going to be defined. Asiddham means na siddham. Siddham means it is accomplished or it is obtained. Asiddham is na siddham, not accomplished
are not achieved, which means in this particular section starting from 8 to 1 onwards, whatever is told in a particular sutra will not be effective as far as the previous sutra is concerned. Okay, now before I understand what is previous, etc., we need to understand the overall structure of the Paninian grammar. Now, we call it as a Paninian Ashtadhyayi. Ashta Adhyayi is irukkiradhu Ashtadhyayi. 8 adhyayangal, 8 different chapters. This is how the Paninian Sutra is structured. And each adhyaya will have 4 pada. Pada 1, pada 2, pada 3, pada 4. And each one of them will have different number of sutra. For example, the adhyaya 1, pada 1 has got 75 sutra, pada 2 has got 73, pada 3 has got 93, pada 4 has got 110, etc. Like that, by adhyaya 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is how it is there. And 8, 4 is the last one. After thing, then the 8th adhyaya, the second pada, first sutra, is the Purvatra Asiddham. That is where it starts. This is called the Adhikaram, which means the Purvatra Asiddham, this word will continue to happen in all the sutras starting from 8 to 1 onwards, 8 to 2, 8 to 3, 8 to 4, etc., up to 8 to 108, and then continue with 831 up to 83119, then 841 and up to 8468. That means the whole this 200 odd sutras will have the Purvatra Asiddham as a anuvritti going in all of them. Any doubt for anybody? Okay. அப்படினா இந்த 7 அத்தியாயால சொல்லி இருக்கிற எந்த சூத்திரமும் இந்த சூத்திரத்துக்கு அப்ளிகபிள், அது இல்லாம இது அப்ளை பண்றோம். Children, more complicated I come to that. We'll see the sutra answer. Okay. The second point we need to understand this 7 adhyaya with 4 pada and the 8th adhyaya first pada. They are all called 7 and a quarter adhyaya. 7 and a quarter. Pada means 1/4. It's not exactly in terms of number of sutra, it is by division. So 7 1/4 adhyaya or one section, then 8th last 3 are one section. Okay, this is how the division, and the division is based on this Purvatra Asiddham. Then this most of the hulls and these are all happening in this 3 section, 8.2, 8.3, 8.4. Okay, this is another point which has to be kept in mind. Okay, shall I proceed? Yes, Guruji. Okay. Now, coming to the sutra by itself. The sutra is Purvatra Siddham. With that Padacheda, if you do Purvatra
is an avyayam asiddham pratama ekavachanam. Pratama ekavachanam, in all the sutra we know that it is the adesha, it will replace. Replace in the sense it will be substituted, and the substitution is in a different way over here. If we go through this sutra and also some of the example I'm going to present, you will have a fair idea. It's a little bit complicated sutra, which is normally many people have got a confusion on that. Okay. Then the sutra upakaraha adhikara sutram iti, then the sapada saptadhyayim prati tripadi asiddha vartate. Sapada saptadhyayi means 7 1/4 of adhyaya. Okay. With respect to that, this tripadi means 3 pada, 8-2, 8-3, 8-4 become asiddha, not applicable. And not only that, tripadyam api, within the tripadi also, purvam shastram means sutra, purvam sutram pradi param shastram asiddham bhavati. So within the tripadi, starting from 8 to 2 onwards, whatever 8 to 3 has conveyed will not be applicable for 8 to 2 or 8 to 1. That is what the meaning. So from the simple meaning, we won't be able to understand the implications at all. Okay. Only by example we will come to know. Okay. So again further, asmin adhikare vidyamanani sarvani sutrani purvatra sutranam krute asiddhani, that is amanyani avidyamanani santi iti asya sutrasya ashaya. So in English, this adhikara dictates that every rule in this adhikara is considered to be non-existent by the rule which precedes the rule. Okay. So let us go to the example to understand how it is. And finally, as far as this tripadi is concerned, that is the Hal Sandhi section is concerned, that is 8 to 1 till 8-4 end, what it means is we have to apply the various rules which are there in that order only. We cannot, if there is a possibility of applying 8-4-60 and 8-20, we need to do 8-20 first, then only 8-4-60 can be done. Other way around, if we do, we will not get the correct form of the word. This is the final understanding one has to have. Let me repeat it. That means what is meant by the Purvatra Asiddham is, given a condition where vidhi, whereby 2 sutras are have to be effectively used, one being the later one being the previous one. We should do first the previous one in terms of sequence, then only the later one should be done. Then only we will get the required form of the word correctly. Otherwise we will not get.
Similarly, if there are two rules which are equally applicable between the 7 and 1/4 of Adhyaya and the 3/4 of the Adhyaya, we have to do the 7 and 1/4 Adhyaya this thing first, and then only we have to do the later one. Okay, this is the final meaning of that. Any doubt, Kalinga? Okay. Hopefully you understand. So now we will see how this rule comes into the picture. Question irukka ungalku? Unmute pannittu kelunga. குருஜி அந்த இதுல வந்து போன பேஜ் ஒரு வாட்டி காமிங்கோ. அதுல அந்த இங்கிலீஷ்ல எழுதி இருந்தது இருக்கு இல்லையா, அந்த முந்தின பேஜ் வாங்க. இதுல this adhikara dictates that every rule in this adhikara is considered to be non-existent by the rule which precedes the rule. So இந்த ரூல் படி நம்ம இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி 8 to 20 எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 19 ரூலும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இல்ல இது பண்ணி அது பண்ணக்கூடாதுதான் சொல்றேன். See, here the translation is in keeping with what is there in the Sanskrit. Okay, so that will not convey the whole thing. So finally we have to keep it in mind. Nan sonna mari, if sutra 8 to 20 can be applied for a particular rule, as well as 8-4-60 can be applied, we should first apply 8 to 20, arrive at the intermediate form, then only we should do 8-4-40 or whatever it may be. We cannot do 8-4-40 first and then 8 to 20. That is a final understanding. Okay? Okay. So இதுல வந்து இப்போ by ஒரு நிமிஷம் குருஜி, அப்ப நம்ம 8 to 20 அப்ளை பண்ணிட்டோம்னாக்க it is also possible that 8-4-40 அங்க அப்ளை ஆகாதுங்கிற மாதிரியும் வரலாம் இல்லையா? அப்படியே இல்ல, அதாவது அது condition is if both are have a influence on that this thing. Let us look at the example and then see. Okay, so for this a simple example has taken. We had seen this na lopaha pradipadikantasya 8 to 7 we have seen. 8 to 7 means what? It is in the ashtadhyayila 8th chapter la second section la 7th. Let us look at that 1 minute. ஒரே நிமிஷம். Yeah, so this is what we have seen. This is part of the Ashtadhyaya itself. Nalopaha pradipadikantasya. This is a sutra. What is the implications of this? What is the sutra says? Na, it is not. Na lopaha. The nakara will go, because lopaha is pradama vachanam. That is what will substitute. It will go away. Eppo pradipadica antasya. Pradipadigathinuடைய கடைசியில இருக்கிற நகாரா will go away, or padasya antasya. If a nakara is at the end of a pada also, it will go away. And because it is appearing within the Tripadi section, this purvatra siddham comes as a anuvritti over here, which means what? This purvatra siddham, this particular rule, once it is applied, okay, then we cannot go back to the previous sutra if that sutra also happened to be applicable. We should apply
previous sutra first, then only this sutra can be applied. That is what is said. Let us look at it. So what you said, यदि कश्चन प्रातिपदिकस्य पदसंख्या अपि भवति तर्हि तदन्तस्य नकारस्य अनेन सूत्रे लोपः क्रियते. Example is Rajan plus Byam. Okay, we had seen this example. For Rajan grade Shabdam. Okay, adoda the Byam is added. Byam, when it will be added? 3, 4, 5 dvivachanam. 3.2 dvivachanam. Byam will be added. So Rajan plus Byam. So when this happens, this nakara is at the end of a pradipadika. So then what we will get? Raja plus Byam. Nakara will go away. Okay? And then there is no other hal sandhi rule comes, because after nakara goes, the raja, it is ending in a only. It's only ending a vowel. So the formation will be Rajabhyam. That will be the final form, and that is what is there in the language also. In the language we use Rajabhyam only. What is the meaning of Rajabhyam? What is the meaning of Rajabhyam? By two kings, by two raja. Okay. By two raja. Okay. By Okay. two rajas, for two rajas. Okay. From From two raja. Whatever. From. Okay. That is all. That's the meaning. Okay. We'll come back over here. Now, we have also seen Rama Shabda. Rama Shabdala, we make use of the same thing. Rama plus, we have taken higher instead of the thing. Byam, I have taken a bis. Both are same. Okay, no sir. Bis is a chaturthi vibhakti. Avla vairudla chaturthi bahuvachanam. Rama plus bis, fourth vibhakti. Vyastane for Best. Okay. Okay, seri. So, and you're telling me what is it? Is there a mistake here? Bis vande 3,3 sir. 3, correct. Okay. It's 3. Yeah. So the third vibhakti bahuvachanam. Sorry, it's a typo. Okay. So and the Byam base type is added. Okay. So whatever it may be. So, but in the case of Rama is ending in A, and it is followed by bis. When this happens, there is another rule which is there in the 7th section, 719. What it says is Ataha Bisaha Ais. You know that Bisaha Sthane, this is the Sthani. This is the 6th case. This is the Bisaha Sthane. Okay. Ais is the Adesha when it is preceded by A ending. Is that clear? Yes. Sashti, then this is Adesha and this is the Nimitta. This is the Purva Nimitta, hence it is 5-1. So let me repeat, Bisaha Sthane, in the place of Bis, Ais is the Adesha. Ais will be the substitute when it is preceded by A, Hraswa, A. So in the case everything is meeting that. Ramala, A is ending, A is followed by Bakara or Bis. So the Bis will be changed to Ais because of this sutra. Then we get Rama plus Ais, Ramais.
and the final sakara will turn into visarga. We get ramaihi. We had seen Rama Sabdam, Tritiya Bahuvachanam is ramaihi. Is that clear? Yes, Guruji. Okay. I have to correct this. Okay, fine. Now we will come back to the another sutra, the Rajan Sutra. So because of the Sutra 827, na lopaha pradipadikantasya purvatra asiddham, Shabda Rajan plus bis will get another form as per the following. How it is, see, Rajan plus bis. So this also has to be corrected. Okay. Then this 8 to 7 is what will be first applicable, because it has got a specific application. Na lopaha pradipadikantasya. Rajan being pradipadika and nakara is at the end of the pradipadika, then the nakara will go away. We get raja plus bis. Okay. Yes, Guruji, purinjadu. Okay. Now, if you see Rama plus bis and Raja plus bis are one and the same, this is also ending in a, this is also ending in a, this is also bis is there, this also bis is there. So this bis should get changed to I's as per the Sutra 719. But because the Purvatra Asiddham is there, this 719 literally will not be applicable. You can't apply that. Innur vidathila sollanaka, this after doing this Rajan plus bis and then by 8 to 7 Raja plus bis, as far as the Sutra 719 is concerned, it will continue to see only the nakara at the end. So it will say, this is not my job to do any change. As far as that sutra is concerned. Is that understood? அதோட சார் இன்னொன்னு வந்து நம்ம பிஸ்ஸ வந்து ராஜனோட தான் போட்டிருக்கோமே தவிர்த்து அது பிஸ் ராஜாவோட உடனே சேர்ந்து விடுறது நகாரா போய், சோ அதனால கூட இந்த ரூல் அப்ளிகபிள் ஆகாம இருக்கலாம் இல்லையா? இல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது, அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது. That's not a thing. ஏன்னா there are so many other things are coming. I am making it bit simple to understand first Purvatra Asiddham. இப்போ further section la neenga earlier paathanaka we would have applied 6420 and then we would have applied 6110. So anga it is not applicable independently. Only between it is Tripadi section 8284 vis-a-vis 7 and 1/4. So I have taken an example of that. And also within the whatever we had seen only, I am trying to give an example. So Guruji, ipo நம்ம 8 to 7 nalopaha use பண்ணினதுனால இப்போ வந்து அந்த 8 to 1 to 6 நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதோட அந்த யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறத விட அதோட அவசியம் வேண்டி இருக்காது. Because இப்போ now our see purpose in starting with this our idea is to form the Tritiya Bahuvachanam Vibhakti form. We have to arrive at it, which is there already in the Sanskrit language. Ilya Tritiya Bahuvachanam of Rajan Shabda. Okay, to make it very clear, you take the
Shabdamanjari, the Rajan Shabdam, it is there in the page. $36, sir. 36 la irukke. Okay. Rajan Shabda. There are two Raja Shabda is there. One more is there. There is a Raj Shabda. That is all. That will become Raj with different day. Rajan Shabda is coming from the Dhatu Raj with plus Kanin Pratyaya. Okay. For Rajan is a Pullingaha. Nakarandaha Pullingaha Rajan Shabdaha. It will decline as Raja, Rajanau, Rajanaha, Rajanam, Rajanau, Rajnyaha, Rajnya, Rajabhyam, Rajabhihi. So the correct, unknown mistake I made. Correct, Rajabhihi, correct, Rajabhihi. So, language Tritiya Bahuvachanam is Rajabhihi, which is what we had to get. Correct? Okay, Guruji, புரிஞ்சது. ஏன்னாக்கா சான்ஸ்கிருதம் நீங்க சொல்ற மாதிரி முதல்ல லாங்குவேஜ் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் பாணினி has written grammar. So all we had to do is only like that. Yes. Okay. Sir, அதே மாதிரி இப்போ திரிபாதி அந்த 8.21 ல இருந்து 8.4 some 068 ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ரூல் அப்ளை பண்றதா இருந்தா 7th ரூல் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் அந்த 7 1/4 ல இருக்கிறது அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இந்த திரிபாதி அப்ளை பண்ணனும். அதுவும் ஒரு ரூல்ல இருக்கு. Yes, I'll come to that. Two more example we will see, then little bit more the same. Further examples கொடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா ஹல் சப்தத்துல எல்லாம் பார்க்கல. அதனால வேற எக்ஸாம்பிள் எடுத்தானக்கா so many other things will come, we will have difficulty. 3 examples I am giving with a different structure. As far as this one is concerned, it is okay. How Rajabhihi is coming? Yes. Okay. Okay. So the example here Raja is also ending akara like Rama, but 827 prohibits 719 because of the strength of Purvatra Asiddham's operation, prohibiting eyes being substituted for bis. Clear? Hence Raja plus bis is equal to Raja bis, and Sakara will get changed to Visarga Rajabhihi. It will not be Rajaihi at all. Like Ramaihi, it will not become Rajaihi because Rajaihi form is not there in the language. Okay. Now let us go to the another example. Example 2, watch plus Bhyam. Okay. So Bhyam is there in the 3rd, 3rd, 4th, 5th vibhakti in Dvivachanam. Okay. Now in this condition, Sutra 8 to 30 and 8 to 39 both can be applied, but we need to follow the sequence within 8th adhyaya from 8 to 1 to 8-4 end. Otherwise correct form will not get. So in the previous example, Rajan is between 8-2 and the previous 7 and a quarter pada vis-a-vis 8 pada. In the example is within the 3/4 of the 8th adhyaya itself. Okay. Now watch plus Bhyam. And if you look at it, the what is the form we have to arrive will be Vak Bhyam will be the form. How this is arrived? We have to apply Vak Bhyam will become Vak plus Bhyam by 8 to 30 Choho Kuhu
jali ante purvatra asiddham. Is that correct? Understood? Yes, sir. So what is the meaning of choho ku jali? Edu sthani, edu adesha, edu nimitta. cha vargam வந்து உங்களுக்கு ஸ்தானி ஆயிடுறது. கா வர்க்கம் வந்து கா வந்து ஆதேசகவா இருக்கு. ஜலிங்கிறது கா வர்க்கம் ஜலிங்கிறது நிமித்தமா இருக்கு. 7th விபக்தியில இருக்கிறதுனால அது அது வந்து ஜல் வந்து நிமித்தமா இருக்கு. ஜல் பிரத்யா. when it follows the sthani. ஆமா. அப்போ இங்க வந்து இதுல is that fulfills over here. So what is this chakara? That is a sthani. Okay, it is followed by bakara, which is jal, and by the strength of the sutra then chakara will be replaced by kakara. So we get va vyam. Correct? Then after applying this, then this 8 to 39 has also got its rule to be applied on the new derived form. What is the new derived form? Vak vyam, and we have to apply 8 to 39 jalam jashaha ante purvatra asiddham. அப்ப இங்க வந்து what is the sthani, what is the adesha, and what is the nimitta in this case? jalam வந்து ஸ்தானி சார். ஜல் பிரத்யஹார ஸ்தானி. அது அப்புறம் ஜஷ் பிரத்யஹாரா வந்து ஆதேசகவா இருக்கு. 7th விபக்தி நிமித்தத்துல இருக்கிறது வந்து அந்தே சூத்திரத்துல அந்தே அந்தம் வந்து ஜல் பிரத்யஹார. ஜலாம் எது அந்தம்? அந்தம் வந்து அந்தேன்னு தான் கொடுத்திருக்கு நம்மளுக்கு. எண்ட்ல வந்து இருக்கிறது ப்ரெசீட் ஆகணும் தான். எந்த எண்ட்ல? எதோட எண்ட்ல? பதஸ்ய அந்தே. அந்தே வனால ஓகே. இப்படி இந்த வாக்குல எப்படி ககாரா will be at the end? பதஸ்யான்னு வாக் பதம் இல்லையே. வாக் பதம் இல்ல. யாரா சொல்ல முடியுமா? வாக் பதம் தானே சார். வந்து வந்து உங்களுக்கு வாச்சோட பியாம் சேர்ந்துருச்சு. சுப்ரத்யா சேர்ந்த உடனே அது பதம் ஆயிடுறது இல்லையா நம்மளுக்கு? ஆனதுக்கு அப்புறம் தானே. அப்பதான் ஆனதுக்கு அப்புறம் மகாரா will be at the end of the pada. குருஜி பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் வாக் பிளஸ் 2. அதுல வந்து சோஹோ சுஹுல வாக் பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் வருது. சோ அப்ப அது பதம் அங்க வருது. பட் இங்க எப்படி வரும்? இங்க வந்து இந்த ககாராக்கு அப்புறம் பகாரா வருது. இங்க வந்து அது திருத்தியா இது 3rd விபக்தியில வந்ததுனாலே it gets deemed pada status. அந்த deemed பதாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 32 33 42 43 52 53 அது அந்த ஞாபகம் வந்தாலே the previous one is considered as a deemed pada. So deemed padangiradhunaala kakara is at the end of a pada, and the jash will be the adesha, and then kakara will become the same ka varga. The 3rd class it will become vak plus vyam. Correct? Okay. And hence we get vak vyam, and this is what is the normal usage in the language. Is that correct? Okay. Understood or not? Understood, sir. Yes, Guruji, புரிஞ்சது. No. Now let us see if we apply by mistake other way around. If we apply 8 to 39 first by mistake, let us say. So what happened? We have got vach plus vyam. Then it will become vaj plus vyam
if we apply 8 to 39 first before 8 to 30. 8 to 30 should be applied first, then only 8 to 39 can be applied. Correct? இல்ல வராது பதமா பதமாவே இல்லையே முதல்ல அது பிராதிபதிகமா தானே இருக்கு நம்மளுக்கு. சோ இந்த ரூல் எப்படி அதனால என்ன நம்மளுக்கு பதத்தோட அந்தத்துல தானே இருக்கணும்னு நம்ம அதே பதத்தோட அந்தத்தை பொண்ணு டீம்டு பதம் சொல்லி பார்த்தாச்சே நம்ம. எப்போ இது வியாம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அது டீம்டு பதமா. ஆமா ஆமா அதுதானே. that is the called this thing where our idea is to make the 3 4 5 the dvivachanam. Watch plus vyam is the starting point. புரியல என்ன கேளுங்க again. இது எனக்கு இந்த ரூல் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும்னு தான் சார் கேக்குறேன். 8.2.39 எப்படி இந்த வாட்ச்ல அப்ளை பண்ண முடியாதே டைரக்டா? வாட்ச்ல the chakara is at the end of a deemed pada. இது முன்னாடி பண்ணாம இருந்தேன். முன்னால சோஹோக்கு அந்தே அப்படி பண்ணாலும் எப்படி பண்ண இந்த அந்தேங்கிறது அந்தேங்கிற சமயத்துல அகைன் சக்காரா இஸ் அந்த. ஆமா சார் அதேதான் இங்கேயும் சக்காரா அந்த. You tell me in this case watch plus no then actually the watch plus vyam is the starting point. Now what we are trying to do is instead of making use of this 8 to 30 first, see both are applicable equally, so we have to do this sequence only. By mistake we don't know that 8 to 30 exists, so we straight away go to 8 to 30 and trying to apply. Now this has got this sutra like that. Jalam sthane jash adeshaha at the end of a pada. Is that correct? Apo jalam is the sthani, but the chakara is the sthani, correct or not? ஆமா சார். Okay, and it is followed by bakara. It is just sorry it is followed by it is at the end of a pada. Okay, so these two conditions are jalam ante both are met. Ante is the nimitta, jalam is the sthani, correct? ஆமா சார். Then the jalam should be substituted by jash. So what is the chakara about jash, third of the class? Ja sir. Da. So we will get vajbyam. Correct? கரெக்டா இல்லையா? புரியலையா? இல்ல சார், எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன டவுட் வருதுன்னா, இந்த பதம்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால தான் சார் எனக்கு டவுட் வருது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 8.2.30ல என்ன படிச்சிருக்கோம்னா, சோ குஹு ஜலி பதஸ்ய ச, அதாவது ஜல் பிரத்யஹார சா வர்க்கம் ஸ்தானத்துல ஜல் பிரத்யஹார ஃபாலோ பண்ணினா இல்ல இல்ல அது ரெண்டு கண்டு நோ நீங்க அந்த திங் அந்த சூத்திரத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கல. வாட் தி சூத்ரா சோஹோ கூ ஜலி அந்தே அப்படிங்கறது என்ன சொல்றானாக்கா, இந்த சகாரா ஸ்தானு கா வர்க்கா இஸ் a substitute when jal follows or at the end of a pada. This is how the sutra நீங்க படிச்சா தெரியும். Again I have to go and then ask you to look at it. அப்ப வந்து நீங்க சொல்றது ஜல் ஃபாலோ பண்ணினாலும் அந்த or it is at the end of a pada, this sutra will be applicable. Okay. Whereas here the jal follow பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. jalam jasaha padasya ante. Is it clear now?
ஓகே யாரா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்கன்னா நான் had to proceed. இல்லைன்னா புரியலன்னா சொல்லுங்க. இல்லைன்னா இந்த பூர்வத்தை அசித்தம் it will not be ever be understood. புரியுது சார். எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குங்க. இப்போ வாட்ச்ங்கிறது இந்த பிராத்திபதிக்கம். இப்ப அந்த வாட்ச் வந்து அது வியாமோட முன்னாடி வந்ததுன்னா it becomes a deemed pada அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். கரெக்ட் அதுதான். அததான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வெறும்னே இப்போ நம்ம வாட்ச் பிளஸ் மேபி ஐ எம் நாட் டு த கான்டெக்ட் சூ போட்டாலும் நம்ம வாக்கு கொண்டு வரோம் தாங்க. ஆமா ஆமா. அப்ப சுப்ரத்யை வந்தாலே அது வந்து டீம்டு பதா ஆயிடுறதா சார்? இல்ல ஆகாது. அப்படி இல்ல. சுப்ரத்யா வந்தாலே டீம்டு ஆகுது. அந்த ஃபைனல் சுப்ரத்யா வந்து அந்த ஃபைனல் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இட் பிகம் தி பதா. சுப்திங் அந்தம் பதம். திஸ் இஸ் ஹவ் த பதா இஸ் டிஃபைன்ட். The whichever is ending in a supratyaya or its final form or ting pratyaya is the pada. So watch plus su will become watch now. Okay, and adula vandu the sakara follow பண்றதுனால the jalam just ante will come into picture. So it will become vaksu naidum. அப்புறம் வாக்ல ககாரா அண்ட் சகாரா பிகம் தி கஞ்சன் கான்சனன்ட். கஞ்சன் கான்சனன்ட் சேர்ந்து வர்றதுனால சகாரா டிராப் ஆயிடும். ஸோ இட் பிகம் வாக். அங்க வந்து வாக்குங்கிற சமயத்துல தி ககாரா இஸ் தி அட் த எண்ட் ஆஃப் அ பதா and hence it is walk is a pada. That is on a different footing. Whereas in the case of Vyam and Bis 3233 4243 5253 அந்த ஆறு இதுக்கு மட்டும் whatever the pradipadiga to which it is joined, the pradipadiga is considered to be deemed pada. So in the Vyam Bis varasametla the watch will become deemed pada. So chakara will be at the end of a pada. Janani? I understood. But and two எனக்கு புரியல. பரவாயில்ல, நான் அப்புறமா கேட்டுக்கிறேன். இப்போ நீங்க பாருங்க, நம்ம டெரிவேஷன் வந்தல பாருங்க. Okay. Okay, so now what happened? எனக்கு அதே மாதிரி தான் 8.0.30 ல வந்து சோகு ஜலி பதஸ்யன் நம்ம பண்றோம் இல்லையா சார்? அப்போ அந்த சகாரா எண்டார வேர்டு வந்து பதமா தான் இருக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? இல்ல நீ யூ ஆர் டாக்கிங் இருங்க. இந்த சூத்திரத்தை கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. புரியலன்னா you go back to what we had seen earlier. And I think I have to go back as forth. I would have the sutra over here. Irukku. நீங்களே படிங்க. ஜனனி படிங்க. சோஹோ கு ஃபுல் இது படிங்க. ஓகே சார். சோஹோ குஹு பதச்சேதः. சோஹோ षष्ठी ஏகவச்சனம், குஹு பிரதமா ஏகவச்சனம், அனுவృத்திஹி ஜலி, அதிகாரः பதஸ்ய. ஜலி மெயினா இருக்கிறத விட்ட ஜலி அண்ட் அந்தே ரெண்டு இருக்கு. அந்தே எது குரூஷியலா இருக்கோ அதை விட்டுட்டேன். சாரி ஜலி அந்தே. ஆமா, நிமித்தம் கரெக்டா தெரியணும். அதிகாரः பதஸ்ய பூர்வத்ரா சித்தம், அனுவృத்தி சகிதம் சூத்திரம். சோஹோ குஹு ஜலி பதஸ்ய அந்தே ச வர்கீய வர்ணஸ்ய பதாந்தே
उत जल वर्णे परे क वर्गः आदेशः भवति. What is that? What do you mean by this? Explain this. अदचा वर्णस्य पदान्ते पदतोड पदान्ते இல்ல சரி பதாந்தே அப்புறம் பதத்தோட எண்டுல சாவர்க்கம் இருந்து அத ஜல் ஃபாலோ பண்ணினாதுனா அந்த சா இல்ல that is not a thing. Uta means or. cha vargiya varnasya padante. Okay. Cha varga which is at the end of a pada, or cha varga followed by jal varna. That is what the meaning. Okay. அப்போ அந்த cha vargam follow பண்றச்ச அது பதமா இல்லாம ஜல் follow பண்ணினாலும் இல்ல cha vargam பதத்தோட இருந்தாலும் that is what is to be understood. Okay. Either cha is there at the end of a pada, or it is followed by jal pratyahara. Either way the cha varga will be replaced by ka varga. That is the sutra's meaning. அப்படினா அந்த cha vargam வந்து பதமா இல்லாம இருந்தாலும் ஜல் பிரத்யாஹார ஃபாலோ பண்ணினா இந்த ரூல் ஃபாலோ. Okay, understood. So that is what is the very say. And okay, so we have to come back. Okay, now we are into the point. The correct way of doing we have seen. The wrong way of doing, if we do, we will not get the final form. That is what I want to convey. So instead of 8 to 30, if we first apply 8 to 39, we will end up in a word vajbhyam. Okay? No response? இல்ல ஓகே குருஜி. இல்ல ஓகே சார் புரிஞ்சது. ஓகே சார் சாரி சார் புரிஞ்சது. நீங்க சொல்லலாம் ஜனனி சொல்லணும், otherwise they say. So this final form is not in the language. Also 8 to 30 cannot be applied as there is no ka varga, and hence we cannot do. What here is the vaj is there. Then when vaj is there, what here 8 to 30 if you are to apply, what it has said, choho sthane ku is the adesha. So we get here vaj plus vyamla. What is at sthani? Jakara is the sthani, sir. Jakara becomes the sthani. Okay, and other conditions are there. Okay, because bakara jal follows, but the condition is it only when the ka varga irunda choho kula sorry the one minute. And in the vajila only ja is there, and there is no ka varga can come into picture. That is what is said. Yes sir, varade cha vargam dane and the vajum jaavum cha vargam da jallo follow பண்றது. நான் ஏன் அந்த காவால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது? என்னால வாக்பியாம்னு வரதே இப்போ எனக்கு. Okay, maybe the example I have taken is but it so happened over here. Guruji, but 8 to 30 பூர்வத்திர சித்தம் இல்லையா? பூர்வத்திர அசித்தமா போயிடுமே. 8 to 39 அப்புறம் 8 to 30 அப்ளை பண்ண முடியாது. Yeah, correct. பண்ண முடியாதுன்னு இந்த ரூல் தெரிஞ்சதுனால சார் எனக்கு ரூல் நம்பரே தெரியல. நான் அப்ளை தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா
in all the sutra the purvatra asiddham continues. Appo purvatra asiddham na ennu therinjinnaaka we will not apply, we will not go the other way around. புரியுது சார். நீங்க இந்த பூர்வத்திர அசித்தம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா இந்த சோகோ சுனு 39 அது 30 இருக்கிறதும் எனக்கு தெரியல. நான் பாட்டுக்கு இத பண்ணிட்டு அத பண்றேன், அவசரத்துல பண்ணினாலும் எனக்கு ஐ அம் கெட்டிங் வாக் பியாண்ட் வரதே சொல்றேன் நான் உங்க கிட்ட. அதான் சொல்றேன். அது மேபி தென் வாட் ஐ ஹவ் டன் இது நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அதனால this has so happened, I have to take some other example. Then it will be more clear. Let us see another example. Third example we will see. Class undu. So let us look at the third example. The past passive participle of pach dhatu. Pach plus ikta pratyaya. Okay. Then same 8 to 30 will be applicable here. Pach plus ikta. Ikta what is the iterator? What is the content? Sakara is the iterator, ta is the content. Sakara is the ta is the content. Kakara is the iterator. Lashaku attadadu. It will go away. So we get pach plus ta, and pach plus ta la choho ku jali amte purvatra asiddham is applicable. Correct? Because pachila vandu chakara is there and it is followed by ta, which is the jal pratyahara, and hence the chakara will be replaced by kakara. Correct? Okay. Ama sir. So we get pak plus ta. Okay. Pak plus ta. Then another sutra, exclusive sutra 8 to 52 will be applicable. We have not seen that. Pachaha vaha nishtataha purvatra asiddham. In the past passive and the past active together is called nishta pratyaha. Adha inga sollirukke, puriyala enalum paravalla. So there what he said, pachaha na pachaha sthane, when pachaha is proceeding, this is the 5-1, vakara will be the adesha. Okay, so that means the ta will be replaced by va. So it will be pak plus va, pakva. Tamilin solrom pakvam na enna artham? Pakkumna correct idla பண்றதுக்கு பேர் consistency. அது பக்குவமா இருக்குனாக்க நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த பச்சுங்கிறது இது சமையல் தான். So it has properly இதாயிருக்குன்னு அர்த்தம். பக்வம் is the word in the language. Pakvaha is the word used in the language. So அது வரதுக்கு this sutra is applied. So we get pakva. Now the question is here also, supposing if we use this 8 to 52 first, because the sutra says pachaha va. So somebody understood only when the pach is there, then the va will come. If understanding that pach, straight away they put the va because of this pachaha vaha, then we will get pachva naidu. Correct? Ama sir. Ama. Sorry. So pachva now, what is the sthani? So what I am trying to say, in the pachva kappuram in the 8 to 30 apply pandrom vechanaka, then the chohu ku jal follow agadu. Jal illa and ahade. And the pach is also here, it is not a pada, it is not even a deemed pada. So chohoku cannot be applied over here.
So we will get the wrong this thing pachva. அதோட ஜல் ஃபாலோ ஆகல நமக்கு, அது வேற ஒன்னு இருக்கு. வா வந்து ஜல் இல்ல. அதான் that is what. So the previous example somehow that is not come out clearly in watch byam, but whereas here it is coming out very clearly. குருஜி எனக்கு ஒரு டவுட். முதல்ல நம்ம வந்து 10 பிளஸ் கா வருது. சோ 10 வந்து சோஹோ பூவுல 10 பிளஸ் கா வருது. அதுல சோஹோ பூவுல கா வந்து கா ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் அந்த காவை வந்து நம்ம வா பண்றோம் இல்லையா, அப்போ அங்க பச்சக வக நிஸ்தாத் அப்படின்னு சொல்றேன். பட் அங்க பச்சக இல்ல, பக்குன்னு ஆயிடுத்து அங்க. பட் ஸ்டில் we can apply that 8 to 52 பச்சக அப்படின்னு. There is another sutra sthanivat bhavaha irukku. Even though it has undergone change, it is still considered to be original this thing pach. அது தெரியாதுக்கு பச்சு இருந்தா தான் வா வருங்கிற விதத்துல இந்த 8 to 52 அப்ளை பண்ணாக்கா we will end up only pachva. But there is no word in pachva in language. Pakva is only there. So we will not get pakva at all. And paktavam kadayadu இல்லையா? paktavam kadayadu. Pakta is also not there. அது இல்லாதனால தான் புதுசா ஒரு சூத்திரம் பண்ண வேண்டியிருக்கு 8 to 52. And that 8 to 52 has been positioned in such a way it comes after 8 to 30. Okay. And even though the Pradipadika has undergone change, but still the sutra is applicable. Still it is considered to be pach. Yeah. Janani? புரியுது சார், புரியுது. Okay. So the previous example I gave is a bit ambiguity. Okay. For understanding you keep it, because there either way you will get it, but that's not the same. But in the previous example there is one more homework you have to do. Now homework is why 8453 and 8450y cannot be applied here. Instead of 8 to 30 and 8 to 39, why 8453 and 8455 cannot be applied? 8453 another jalam jash jashi, that is jalam sthane jash adeshaga jashi paratah nu vandirukku sir. And 8455 hari paratah jalam kari then follow by jalam char. Now you try to do homework for that. Okay, watch plus byam ke you try to do whether you will get the correct form or not. அதாவது இந்த 8.230 அப்ளை பண்ணாம 230 39 அப்ளை பண்ணாம ரெண்டுமே 8 to 30 கிடையாது 8 to 39 கிடையாது. அது இல்லாம 8453 and 8455 in the same sequence, even if you apply, whether you will get the form or not. If not, why? Okay. Then அது homework. Okay, so far so good. Yes sir. Yes Guruji. Okay, but the main thing is what I am highlighting it over here. Note, for the purvatra asiddham to be effective, either nimitta, that is whatever is there in the 5th case or 7th case, and adesha, whatever is there in the 1st case, or alternatively sthani, which is there in the 6th case, and the adesha, which is in the 1st case, ought to be same. Then only we have to follow the sequence. If the nimitta etc happens to be different, then purvata asiddham is not valid. இப்போ nimitta has to be different na நாம ஸ்டோகோ ஸ்டூல வந்து 3 தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம்.
அதுல 5 or 7 இல்ல நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல பூர்வத்ரா சித்தம் வந்து not only 5 or 7 5 or 7 let me try to let's see பிரத்யாஹார சேமா இருக்கணுமா குருஜி அது சொல்றேடா ஜலாம் பிரத்யாஹாரா இல்ல பிரத்யாஹாரா இல்ல see if let's say in the example அது there is extra இது வரல let's say okay let us take this watch plus byam itself we can take okay இப்போ walk plus எதெல்லாம் consonant இருக்கு எங்கெல்லாம் consonant is followed by another consonant tell me the places in the watch plus byam la வாச்ல சகாரா முடிஞ்சு பகாரா வருது and பகாராக்கு அப்புறம் யகாரா வருது so we are now seeing this part chakara ku appuram bakara varudhu inge vandu what hal sandhi rule comes we are look at it okay and accordingly all this sutra which are all coming also is applicable over there am I making it clear எனக்கு இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார் எனக்கு அந்த இடம் புரியல ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் மிஸ்டேக்கா போயிடுச்சு okay the watch plus byamla I want you to see wherever the hal sandhi rule padichirukkom which means what between two hal there is a sandhi taking place there is no intermittent vowel at all correct ஆமா சார் எஸ் சார் now between vakara ku chakara ku naduvula is there a possibility of hal sandhi no irukadu illa in between a varudhu okay between chakara and bakara is there a possibility of sandhi yes sir possibility yes. Between bakara and yakara is there a possibility irukku yes irukku so adha one solle but in the hal sandhi rule we have not seen any rule covering between bakara followed by yakara okay anyway if at all this thing then after applying vak plus byam if there is another rule which says when the bakara is followed by yakara it will change to something else let us hypothetically take it bakara followed by yakara if it happens then this sandhi will be changed to something else okay if that rule is there that means there the sthani has changed from chakara to bakara ஆமா correct ஆமா and the nimitta may be different so if that happen then this sequence is not applicable because the sani happen to be different similarly the nimitta also if it is different then also it cannot it will not follow so guruji என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா இப்ப வாஸ் பிளஸ் தியானம் பண்ணும்போது சக்காரா பக்காரா ஓட ஃபர்ஸ்ட் சந்தி பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப பக்காரா யக்காரா பண்ணும்போது 8 to 1 ல இருந்து நம்ம திரும்ப அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிதானே yes அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு சே இருக்கும் நான் பார்த்துக்கேன் பட் அது பண்ணணும்னாக்கா இந்த 19 ஹல் சந்தி ரூல் படிச்சது பத்தாது we have to see so many other things which is not at present warranted at all the whole idea is the purvata siddham what it is அப்படிங்கறதா the whole idea of conveying it that means what either the nimitta and the adesha should be the same or the sthani and the adesha should be the same அப்படி இருந்தா between two sutras
only the first sutra should be applied, then only the second sutra can be applied. So also the case between the Tripadi section, that is 8.2 to 8.4 vis-a-vis up to first 7 adhyaya, same way. புரியுது. அப்போ நீங்க ஆதேசகமாவும் இருக்கலாம், ஆகமாவும் வரலாம், 5 இல்லாம 3யும் இருக்கலாம். இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் அந்த 3 வர சமயத்துல lot of changes will come. I am not able to get a proper example. ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கும்படியா எனக்கு கிடைக்கல. ஏதாவது வந்தா I will look into it. But as long as you understand this Purvata Siddham in this way, then it is okay. Sir, நமக்கு இந்த Sohos Chunas Chuhu இருக்கு இல்லையா? ஆமா ஆமா. அது நான் சும்மா இப்போ உங்களோட புக்கை பார்த்தேன். 8.4.40 இருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு யரஹ அனுநாசிகே அனுநாசிகவா 8.4.45 இருக்கு. ஓகே ஓகே. சோ நம்மளுக்கு சோஹோ அப்ளை பண்ணின அப்புறம் தான் நம்ம யரஹ அனுநாசிகா நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். கரெக்டா சார்? ஓகே 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 ஓகே. இது ரெண்டும் நம்ம படிச்சதை வச்சு நான் சொல்றேன். சரி. ஓகே, இது கொஞ்சம் 2-3 தடவை படிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும். பிகாஸ் பூர்வ சித்தம் இஸ் ஆல்வேஸ் பிட் கன்ஃபியூசிங் ஒன். there are so many things comes into the picture. Okay குருஜி, இது ஷேர் பண்றீங்களா குருஜி? அனுப்புறேனா? இது I'll send it by WhatsApp later. WhatsApp. சார், அப்புறம் போன கிளாஸ்ல நீங்க ஒவ்வொரு ரூல் கொஞ்சம் ஜம்பிள்டா இருந்த மாதிரி இருந்தது. அது நான் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இது அப்ளை பண்ற மாதிரி இருந்தது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6th ரூல் ஐ கேன் அப்ளை, பட் ஐ cannot apply the 1 to 5. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காலம் போன தடவை கொடுத்துருந்தேன். அது இந்த தடவை நீங்க ஷேர் பண்ணலையே. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சேன். இது வாட் எவர் திஸ் சூத்ராஸ், Hal Sutras we have studied, I have put it in the sequence, in the ascending order. Yes, இது ரொம்ப கரெக்ட்டா ascending orderல இருக்கு. ஆனா நீங்க போன தடவை நீங்களா ப்ரிப்பேர் பண்ணினது ஒன்னு காட்டின மாதிரி ஞாபகம் சார். இதுதான் காமிச்சிருப்பேன். I would have shown this one only in a different format only. I will show you that also there. Both are same only. I would have shown this. இதேதான் சார். கரெக்ட். ஓகே. அதேதான். in additionally in ஒவ்வொரு சூத்திரக்கும் there is a short name is there. நலோபஹா பிராதிபதிகாந்தஸ்ய பதஸ்யங்கிறது whole சூத்திரத்துக்கு the general name is நலோபஹா. நலோபஹா சூத்திரம்னாக்கா 8 to 7. okay. சோஹோ கு ஜலி பதஸ்ய அப்படின்னாக்கா chakaraவோட ஸ்தானத்துல kakara is the adesha, which is normally told kutvam. Kutvam naka ka is coming into picture. Kutvam to be done. Similarly jalam jashaha amte abdinaka, this become jashatvam. Jashatvam na third of this thing will come. Similarly monuswaraha etc. Nascha padandasta jali, all of them will come under anuswara sutram. Then inkoho apadantasya moordanyah samaitla idu moordanyam na short form oda kuduthirken. Poduna idhe anupurana. That is the only difference. So let this particular thing sink into the head, then we will try to look at it again next week. Yes, Guru. Okay. அந்த ஸ்லோகம் பண்ணலா யாராவது? மறந்தே போச்சு சார். நான் பண்ணல சார். நான் அடுத்த வாரம் கட்டாயமா பண்ணிடுறேன் சார். யாக்கும் தெரியும்.
நான் ரீடர் 1 பண்ணினேன் குருஜி. இந்த வாட்டி ரீடர் 1 ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ரீடர் 1 கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுத்து ரீடர் 1 நிறைய டைம் எடுக்கிறது ரீடர் 1. அண்ட் எனக்கு அதுல நிறைய சந்தேகம் வரை எழுதி வச்சிருக்கேன். ஸோ ரீடர் 1ல சரி. அப்புறம் அந்த ஸ்லோகம் அப்புறமா பார்க்கலாம். இந்த ரீடர் 1 பார்க்கணும்னாக்கா டைம் இருக்கா? பார்க்கலாமா? டைம் இன்னைக்கு 4:45 ஆயிடுச்சு. 4:45 ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே. ஒரு லைன் வேணா பண்ணலாம் சார். ஒரு லைன் பண்றதுக்கே நம்மளுக்கு ஆயிடும் சார். லைன் பண்றதுக்கே டைம் ஆயிடும் நமக்கு சாதாரணமா. குருஜி எனக்கு இன்னைக்கு பிரதோஷ பூஜை பண்ணணும் குருஜி. இப்ப முடிச்சுக்கிறது. சரி சரி, முடிச்சுட்டு போய் பிரதோஷ பூஜை பண்ணணும். ஓகே சரி, முடிச்சிருங்க. அப்போ சார் கிட்ட பேசிட்டேலா கோமதி மாதா? telling me something. ஆமா, சார் கிட்ட பேசிட்டேலா? பேசியாச்சு. இன்விடேஷனும் கிடைச்சாச்சு. இன்விடேஷனும் வந்தாச்சு, பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு தான் வந்து. தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. சரி, முடிச்சிருங்க. மாதா, இது பகவத்கீதை கிளாஸ் பத்தி உங்கள்ட்ட பேசணும்னு சொன்னா அதான் பேசிட்டானான்னு. பேசியாச்சு. ஓகே. न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. धन्यवादः.